Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Warou me ngā Manu anō. There are two kupu hou. The first is mā nuka nuka. It means to be apprehensive or anxious. I mā nuka nuka te tama, I te kōrero ki te kōtiro. The boy was anxious to speak to the girl. Our second kupu is oraiti, and it means to narrowly escape or survive with difficulty. Kua oraiti te hapū I te pakanga. The hapū have narrowly escaped the fighting. Kia are mai ngā taringa listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te warou me ngā manu anō, nā Aesop. I kita e te warou tētahi kaipāmu e whakatō ana I te harakeke I ōna whenua. Ā, pēnei tōna iwi pōkai, kua tawhiti tōna haerenga mai, kua ihu mana hoki ia. He hina ngaro koi tōna, me te aha anō, I mohio ia, ka tupu katoa ana tēnei harakeke, he kupenga, he tārore hoki te waihanga, e mauai ko ōna hoa paku, ara, ko ngā manu o te whenua nā. Nā reira, ka nonoi ia kia rātou e āwhina tia ai ia I tāna apu I te katoa o ngā kākano kino, kei pihi mai ngā whenua. Engari he nui tonu ngā kai anō I reka ake, ka mutu, he rawe katoa nō te rerere haere me te waiata, mata pōkere noa nei. Te whai whakaro ai rātou ki tāna nonoinga. Ka mea, ka pihi mai ngā rau harakeke I te whenua. Ka pupu ake anō ai te mā nuka nuka I te warou. E hara I te mea kua tōmuri rawa, hei tāna. Tā tātou hauhake putu I ngā rau katoa, e oti ia koutou te oraiti I te aitua e kainamu ana kia koutou. Ka re tae e koutou pēnei ia hau, te rere atu ki whenua kē I ngā pūkana mai a mō rea. Engari tonu ki hai ngā manu iti I paku whai whakaaro atu ki te warou. Haunga te whakapae, he momo hōha ia. Te mauai I tōna anō wehi. Kataka te wā, ka tupu te harakeke, ka māua, ka kohia, ka whakarita, ka hurihia, hei kupenga, pēnei tā te warou I whakatūpato ai. Ka whakatakotoria ngā kupenga, ki hai taia e ngā manu te tiu atu me te koranga o te takitini e mau. Ka mutu, e hia kēnei ngā mauhere I whakaaro, I te marama e roku ana I te pae. Ki te warou, I kia ai e rātou he wairangi. He oti, arā te warou, e raru ana I te pōrangi o ā rātou mahi, e rata ake nei ki te mātotoru o ngā e tāngata, tērā I te ururuatanga o ōna hoa o mua. Ko te kiko o te kōrero, he pai ake te whakahō tae I te whakatika. The Swallow and Other Birds by Aesop. A farmer sowing his fields with flax was observed by a swallow who, like the rest of her tribe, had travelled a good deal and was very clever. Among other things, she knew that of this same flax, when it grew up, nets and snares would be made to entrap her little friends, the birds of the country. Hence, she earnestly besought them to help her in picking up and eating the hateful seed before it had time to spring from the ground. But food of a much nicer kind was then so plentiful, and it was so pleasant to fly about and sing, thinking of nothing, that they paid no attention to her entreaties. By and by, the blades of the flax appeared above the ground, and the anxiety of the swallow was renewed. "It is not yet too late," said she. "Pull it all up, blade by blade, and you may then escape the fate which is otherwise in store for you. You cannot, like me, fly to other countries when danger threatens you here." The little birds, however, took no notice of the swallow except to consider her a very troublesome being, whom silly fears had set beside herself. In the course of time, the flax grew, ripened, and was gathered, spun, and made into nets, as the swallow had foretold. When the nets were set, the birds could scarcely venture forth without some of their number being caught,
And many a little captive thought, in dying, of the swallow they held to be so crazy, while the swallow, in despair at their thoughtless ways, has since preferred the society of people to that of her former companions. The moral being, prevention is better than cure. Tēnā rā koe I whakarongo mai I te rangi nei. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly ad-free, with no sponsors, which means everything we create is made possible by our Patreon whānau. Every bit of tautoko helps us spend more time creating, sharing and growing te reo Māori through this kaupapa. We're working hard behind the scenes to bring you even more Paki waitara as soon as we can, and your support helps make this possible. If you're a kaimahi at a kura, kohanga reo, puna reo, or school here in Aotearoa, you can get free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email account and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month, giving you early access to every episode of Whakamiere, downloadable PDFs, access to our supportive Reo Māori community, exclusive merch, and our full catalogue of over 150 episodes. To our Patreon supporters, he mihi tino nui kia koutou. This podcast exists because of you. If you've enjoyed today's episode, please consider leaving a rating or review on your podcast app. It helps new listeners find Whakamiere. Or better yet, share your favourite episode with someone who might be on their own Reo Māori journey. Ko Taurapa, e nui nei te mihinga atu. Hei ākua nei e hoa mā.